ಆತ್ಮೀಯ ಜನಕನ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯುಗ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಶಿವಶಂಕರ ಡಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೋರುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಗದ್ಗುರು ಗಂಗಾಧರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 1992ನೇ ಬಿಕಾಂ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ವರದಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂ ಕರ್ವಿ ಅವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ತಾಜ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಮೌನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ ಶಿವಶಂಕರ ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಿಜಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುನರ್ಮಿಲನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಸವಿನೆನಪುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 92ನೇ ಬಿಕಾಂ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹರ್ಷದಾಯಕ ಎಂದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಯುಗ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಜಯ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಎಂಬ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ HIV ರೋಗದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ನತದ್ರಷ್ಟ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ, ಆರೈಕೆ, ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಖರ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಎಂ ಕರ್ವಿ ಅವರು, ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನತದೃಷ್ಟ HIV ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೀಮಾ ಅವರು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ದಯವಿರಲಿ ಸಕಲರಲಿ ದೇವಿ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವೇ ಎನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಸಂಜಯ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬಸವಣ್ಣನಾದರೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ HIV ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅನಾಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ, ಆರೈಕೆ, ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಎಂದರು. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳ ಚಂದ್ರನುದಯದಿ ಮೈದಿಲಿಗೆ ಜೀವಾಳ ಸೂರ್ಯನುದಯತ ಬರಗೆ ಜೀವಾಳ ಕೂಡಲ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There are some people who call themselves as social workers or politicians. They respond. How they respond is another factor, but they respond. And there are some people, they react. There are some leaders in the society, they react. More than the reacting, there is a lot of acting. You all must have seen, we all see it. But I would like to say with great pride that there are some people in like thousands of years, only one person can come, and that is Basavana, a great social reformer, who don't just sit quiet, who just don't respond, who just don't report, who just don't react, but reforms. So that is what is the kind of personality that I can sum up as far as Lord Basavana is concerned. He didn't sit quiet, he reformed the society in such a way that he was far ahead of his time. We are still not able to implement the kind of ideologies that he has said. That is the reason why the Honorable Prime Minister, the Chief Ministers of this country, great nation and the great state, still trying to imbibe those great idols in the society. So that is the reason why we had to take the initiative. Especially I would like to thank our friend Raghavan, who really seeded this idea with us, that why don't we celebrate Lord Basavana's. I was really wondering, how come that Raghavan Iyengar can come out? He said, Basavana doesn't belong to you alone, Basavana belongs to everyone. I was the most proudest person when he said that. So due credit goes to him as well. The reason why we are all assembling here is one of the reasons is his idea as well. So in any way, what he told, he said, the attraction should be Basavana in the function, not me or you. And it is right. And we all have to imbibe those qualities. And as a mark of respect, as we have to follow those ideals in our life,
Our great friend, Mr. Sanjay KV, is here with us. We are so proud to have him with us in our company today. He is really doing a human service to the underprivileged children who are affected by HIV and who do not have their parents to take care of. But we are sure, we are happy that our friend is taking care of those underprivileged children. And as a mark of respect on this auspicious occasion of Basava Jayanti, who considered everyone to be equal, and it is our moral responsibility to take care of the underprivileged children or the underprivileged people in our society. So we have all decided, as you all know, during the recent Zoom meeting, that whatever that has remained as the fund that we had collected recently for our reunion function or the reunion resort trip that we've had, so around 20 plus K or something like that, some 20,000 plus amount is to be handed over to the very good cause of taking care of the underprivileged children of Sahyajam, right? Am I pronouncing it right? Sahyajam. Sahyajam is the NGO which is being taken care by our great friend Sanjay KV. So it's a matter of great pride for all of us. Let's hand over the check. So I would like to request all the friends. Sanjay, please come and yeah, please. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶರಣರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ 1992 ಬ್ಯಾಚ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಿಂದ ಹಾರೈಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೊಡಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. all the best. And thank you, my friends. Friends are strength, friends are pillars, and that's what is here can be seen in action, not in talk. I thank my batchmates, friends who are really been a source of support as well as helping. We are coming to Sahyajam. Sahyajam, like you all know, is focusing mainly on children as well as youth who are infected with HIV and who would like to really go ahead with equality, no discrimination. That's what we are trying. That's what we have been successful at a certain extent. We have a home known as Kutumba in ಣನವರ, where we take care of children who are infected with HIV. And with regard to their education, with regard to their medical, as well as residential facilities, everything is being provided there by Sahyajam. We have children who are in primary, who are in high school, as well as in college. One child is now presently working at Hಣವನ, another is doing his business in Uಣಕಲ. 2 or 3 children are there employed in Uಣಕಲ itself. So many people and many children are being raised after maybe around 18 to 20. Now we have one child who is working in who is studying in 4th semester in computer science in government college. Another one more child was completed the fashion designing. So there are so many children. So we mainly focus on the academics, and in case the children are not that very good in academics, then a vocational related courses wherein they can be trained in whatever field they are good in, and then pushed to some employment wherein they can be independent. That's one main focus. Second is with regard to something known as ಷಗಳನ. ಷಗಳನ is something for the youth and young adults from the community who are not with us in Kutumba, but are from villages in and around Kutumba as well as proper villages, wherein we ask them what their issues are, try with the psychosocial solutions which we can do, or employment related, or some training, or some educational help which they need in the form of fees and other things. This is something which we do other than Kutumba. These are the two main focus areas. Then children and youth who are not placed with us but are in the villages and have some issues, say for example educational issues, then we try to sponsor them through the fees, basic fees. In case there are some issues with the groceries and other things, then we try to push little bit of a kit which we give, which is nutrition. So this is what we do, and in a summarize these activities as well. Now the next what we are trying is, we have started a construction on the Sula road, wherein we are going to have 2 different homes, one for the boys and one for the girls.
the construction is on. Now it's almost up to column and beam level now. Another maybe around 5 to 6 months, we think, I think we will be most likely through with our home for the children. So that is a place where we are trying to accommodate around 30 children who are boys and 30 children who are girls. Two separate accommodation. This is going to be for boys or girls? षಗಳಲ. Both separate. One wing is for the boys. Both are happening there. But what about that existing premises? That we'll have to see as to what next we will have to do. That's one premises is there. What Very noble cause. Great to know. We also invited all our friends who all could make it up. They have made it. But there is already other plans, family time, so we cannot disturb everybody. But definitely yes. So all of you came all the way, and Bosonna last year. There are so many things, but in those days, ಸುಮಾರು 12ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ almost 900 years ago, he is the person who thought we have to bring equality in the society. There should not be caste-based society, but work-based society that we have to build. And he has given one, statement to the society: work is worship. So ಕೈಲಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕತೆ. ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಜಯ್ ಕೇರಿ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನುವಾಗ he has completed all of that. He never given importance for the family, and central government job biಟ್ಟು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ he has taken this social cost. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಾಬ್ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾನಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವೊಬ್ಬ ಮಾಡಕತ್ತಾನ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಹಿತ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್, and again whatever surplus that we could save, that also we given last time also, and almost it is 7-8 years. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, at least let us make some particular day, we'll create an occasion, more often and often we can visit his place, or we can support that organization. So ಅವಮಾನ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾರು ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಮಾತು ಎದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗಿರ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬರ್ಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ ಅಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, some greetings can go from your side to those people, something like that, which can go forever. So then the people also may start looking at what actually are doing, and in the days to come, whatever the best that we can do, always we are there with you. You do not hesitate. So any support, anything that you require, always come back to us. We have a big family. Don't consider that and that too, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ನೋಡೇವ ಸಣ್ಣ ಅವಾಗಿದ್ದ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇ. ಈಗ ಹೆಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್. ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಬಂದ್ರೆ 60 ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ರಬಲ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ವೇರ್ ಸಕ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ನೋ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. How, but one other, you can create awareness in the society. I don't know how it is to be done. So this HIV infected children, why they should get it, or how to avoid it, or how to the people can understand this kind of awareness can be created in the society, so that at least the people henceforth should not get this kind of disease.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸೀಸ್. Rather than calling it as sometimes knowingly or unknowingly also happen, that is something different. But as far as possible, this can be controlled by the people. They should take care of that. So at the same time, I really thank all of you for accepting our invitation and being present and making it as a grand function of today's Basava Jayanti. It is a ever different Basava Jayanti that we have celebrated today. And this institution is again how Sanjay's the Swayajam is asked, like that this institution is yours. Always you are welcome and do not hesitate. So all of you are part of my life, so that part of this institution also. So but I am going to give you invitation in a very near future. So avagalu ellaru barbeku. So we will have inauguration of that's third floor in fact. So avaga mattomme naವೆಲ್ಲ ಸೇರೋಣ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಏನಿದ್ರು ಮತ್ತು again ultimately our roots are there in BGCC. We always say we are not competitors to GG, but we are complementary to GG. Yeah, but whatever that we have taken from there, so we are trying to give it back to the society. That's what is spreading of knowledge in the journey. So I also wonder how I have spent 32 years in this profession, teaching profession. 32 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. So sometimes I wonder, is it ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು teaching is, I don't know why, even my school days also I used to do that. ನಮ್ಮೊಂದು 8 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಂದನೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಓದೋದು. 9-10 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಬರೋ ಮಠ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ, ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ, ಅದು ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಬ್ ಹಾಕೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದ ಡೇಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ದಾರ್ಯಾಗನ ನಾವು ಹೊಂಟೇವಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ದಯೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಂಜಯ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ದಳದ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ and we are always there for small helps. Wishing you the best. Thank you. ರಾಘವನ್ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದವರು ನಮ್ಮ ರಾಘವನ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರವರು. ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಗಿಸಬೇಕಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅವ್ರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ಈ ಏನು HIV ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರು ಬರ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಲಿಂಗರಾಜ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 3 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರೊಳಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲಿದ್ರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನೊಳಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಹೊರಾಗತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತನ ಮಾಡಲು ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅದಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಅದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಳಬೇಡ, ಹೊಸೆ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ಇದ್ರು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು